primarily কি শিখলাম equation 1 v is equal to u plus or minus 80, second one s is equal to ut plus or minus half at square, or the third one v square equal to u square plus or minus 2as. Okay, these three equations. First and important concept is, first point, a must be constant. A must be constant. And second point, vector v and vector a. Okay, vectorial I am writing. Vector a and vector b must be same in direction or opposite in direction. What will happen in those cases when a moving particle will fail to maintain, suppose first condition একটা particle fail করলো maintain করতে, showing that a particle is definitely moving in a straight line, it is following the second condition. A particle during motion following the second condition, but it is failing to fulfill the first condition. এটা uniform নয়, ধরো variable থাকছে, then what to do? Whenever it is observed that a particle during its motion is found not to be maintaining constant acceleration. If a question is given like this, a particle starting from rest moving under constant acceleration of, for example, 2 meter per second square, then find its velocity at t equal to 4 second. Then how will you calculate that velocity? V equals to u plus at. But how will you ensure that is it maintaining that velocity and acceleration remaining same in direction or not? First point to language থেকে বোঝা যাচ্ছে, it is said that particle is moving with constant acceleration, তাহলে first condition টা automatically fulfill হচ্ছে. What about the second condition? How will you come to know that during motion velocity and acceleration are maintained same in direction or not? আমি তো স্টার্টিং ইনস্ট্যান্ট t ইকুয়াল টু 0 তে ইনফরমেশন দিয়েছি আর তারপর t ইকুয়াল টু 4 এ জানতে চাইছি, মাঝের 0 থেকে 4 সেকেন্ডের মধ্যে কতগুলো ইনস্ট্যান্ট হতে পারে? There can be infinite instants. I haven't given the information about any one of the instant. Then how will you come to know about conformation of velocity and acceleration? Are they maintaining 0 degree angle between them or 180 degree angle between them or something different? হ্যাঁ, ভেলোসিটিকে তো বার করতে হবে, কিন্তু কোনো কোশ্চেনে দেখো, কোনো কোশ্চেনে এই যে এইটা তো ঠিক আছে, ডাইরেক্টের ইনফরমেশন তো কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজে, যে ইজ ইট মুভিং উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন অর ভেরিয়েবল অ্যাক্সেলারেশন, এটা দেওয়া থাকবে। এইটা কোনো কোশ্চেনেই দেওয়া থাকবে না, এটা তোমাকে সিচুয়েশন থেকে, তোমার কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে এনশিওর করতে হবে যে আর ইউ গেটিং দিস availability, this condition satisfied or not, you have to ensure it. No information relating to this condition number 2 will be given in any question. তাহলে দেখো ট্রিকটা কি, ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কনসেপ্টটা কীভাবে ভাবতে হবে। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ 0, u is said to be 0, so absolutely at the starting instant you don't have the scope to check
the angle between velocity and acceleration, because at the starting instant particle is not at all having any velocity. So absolutely at the starting instant at t equal to 0, particle is only having acceleration that is of 2 meter per second square. Initial velocity is 0. So absolutely at the starting stopwatch moment you don't have that scope. This scope of observing velocity and acceleration angle between velocity and acceleration, that can be found at any instant after that starting instant. Even that instant may be the nearest to the starting instant, but not exactly at the starting instant. You know that whenever a particle begins with zero velocity, the occurrence of velocity on that mass can only be possible after spending at least few fraction of second. So that means any instantaneous velocity v that can be developed according to this. Initially is 0 plus at. So it is quite obvious that whenever a particle begins with 0 velocity and the motion is possible only because of the acceleration, so it is quite obvious that newly developed velocity must always be along the direction of acceleration, because the velocity has been developed due to the presence of available acceleration on it. Are you getting me? Unless and until, apart from this given acceleration, if there is no additional external condition is imposed, other than this given acceleration, if no additional condition means no additional force. If no additional force is imposed on the mass anywhere after it starting its motion, it is quite obvious that the particle will continue the straight line motion by maintaining velocity unchanged in direction at least. কথাটা বুঝতে পারলে কি বললাম? ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারে যা কিছু বলবো খুব মন দিয়ে শুনতে হবে, কথাগুলো খুব সিম্পল, ঠিক আছে, কিন্তু তার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে কোট আনকোট একদম কনসেপচুয়াল লিঙ্ক রয়েছে। একটা জিনিস একটু গন্ডগোল হলেই, একটা কনসেপ্ট মিস করলেই তার ফলোয়িং ওয়ার্কটা মিস হয়ে যাবে। তার মানে কি বোঝা গেল যে দো ইট ইজ নট হ্যাভিং এনি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, it is starting because of the given acceleration, and being that acceleration remains constant, it is quite obvious that every instant velocity will remain same in direction with acceleration. So automatically we are getting the second condition fulfilled, and first condition is automatically satisfied. So that's why to get the final velocity at t equal to 4 seconds, I can apply v is equal to u plus at at t equal to 4. Substituting t equal to 4, I can write down it is 2 into 4 means 8 meter per second. Clear হচ্ছে? Based on this, if I say if I compare with the previous one, yes or no? But the difference is, in the previous one, though the starting velocity was 0, here also I have given the starting velocity remains 0, right? But the change brought in acceleration condition. Previously it was given constant acceleration of 2 meter per second square,
but now I have mentioned acceleration something which is depending on t. So at various stopwatch moment from 0 to 4 second, at various stopwatch moment starting from 0 to 4 second, if you substitute various possible value of t, for example at t equal to 0 a is 1, but at t equal to 1 a is 2, t equal to 2 a is 3, so is it variable? So being acceleration is variable, then variable in magnitude, even though if I consider it remains same in direction throughout the 4 second, then also its magnitude being variable. Can we use v is equal to u plus at to know the velocity at t equal to 4 second? Answer is no. Now we cannot apply the basic formula, the same concept, only there is a change in acceleration value. In the previous one constant, here it is এক একটা ইনস্ট্যান্টে এক একটা ভ্যালু অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, না না, ইন্টিগ্রেশন করলেই হবে। না 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 না, এবার আসছি ওই জায়গাটাই বোঝাতে চাইছি, যার জন্য এই সিচুয়েশনটা পিক আপ করলাম। সো এখানে আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ফার্স্ট পয়েন্টটা ক্লিয়ার হলো। আমি ডাইরেক্ট লিখবো, এখানে কি কনসেপ্ট লিখবো, নাও v is equal to u plus at can't be used because a is variable. এই যে লিখলাম যে বিং a is variable, তাহলে যখন a ভেরিয়েবল হচ্ছে তখন a কে লেখা যাচ্ছে কি a is dv by dt। তার মানে তুমি ধরে নাও যে নাও ক্লাস 11, in class 11 whenever the term acceleration will come, you will now not, you won't call it v minus u by t, rather a is constant or variable. For you a is always dv by dt. Clear? Given a was 1 plus t, I think. So 1 plus t equals to dv by dt. I can rearrange dv is equal to 1 plus t into dt. So dv টা হয়ে গেল 1 plus t into dt. এবার এটাকে আমি লিখতে পারি 1 into dt means dt plus t dt. এটা হয়ে গেল dt is an intermediate time interval from the beginning to end. তাহলে আমি যদি অল dt কে ইন্টিগ্রেট করতে চাই যাতে আমার কোনো একটাও dt ইন্টারভাল মিস না যায়, তার মানে আমি যখন এটাকে অ্যাড করব, আই উইল কল ইট অ্যাজ ইন্টিগ্রেশন ফর লিমিট অফ t স্টার্টিং ফ্রম 0 টু t ইকুয়াল টু 4। আমার লিমিটটা কি ছিল, আমি 0 সেকেন্ড থেকে স্টার্ট করেছিলাম, অ্যান্ড ডিসকাশন উইল বি কন্টিনিউড আপ টু t equal to 4 because I have been asked about the velocity value at t equal to 4. Similarly, in LHS, the dv term, that too will be integrated for assuming v is the unknown velocity at the final instant, that is at t equal to 4 second, and we know the velocity value at t equal to 0, it was given that particle starts from rest. So initial velocity 0 ধরেছি। এবার দেখো ইন্টিগ্রেশন একটা জেনারেল ফর্মুলা আছে, ইন্টিগ্রেশন অফ x টু দি পাওয়ার n ইন্টু dx। কোনো অ্যালজেব্রিক ফাংশন থাকলে x এর পাওয়ার n ইন্টু dx থাকলে তার ইন্টিগ্রেশন রেজাল্ট হয় x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্ম the LHS part, which is only dv, to match up with the form, I can write down it is v to the power 0 into dv. Nothing is available as a coefficient of any term, means it is a common multiple 1, আর 1 কে আমি যে কোনো টার্মের পাওয়ার 0 দিয়ে লিখতে পারি। তো আমি এটাকে v to the power 0 করে দিলাম যাতে ওই ফরম্যাটটা ম্যাচ করে 0 to v. In RHS, there are two separate terms of integration. In first term,
Integration of dt means again t to the power 0 into dt for limit 0 to 4. And second part is t dt means t to the power 1 into dt for limit 0 to 4.